Welcome back to our channel. Good morning, good afternoon, good evening, your time. Please subscribe to our channel if you haven't. Thank you for your continuous support. Guys, please, this is very, very important. If you come across this video, please be patient to watch to the end. Share it out to create the awareness. This pastor tells us what he saw in his vision. It's a message for the politicians, federal government, and Biafrans especially. Please watch. A vision that I saw concerning Southeast Nigeria. A vision that is troubling me. A vision that has been disturbing my heart seriously. I cannot keep it. I have to share it so that it will get to the people that are supposed to hear it, the people concerned. But since it concerns my people, I have to share it with our language, please. Don't permit me. Thank you and God bless you. Remain blessed. Hello, everyone. Ndeba yeke na emono. Bondo manje mono. Kwenye chiri ya zeleno. Ndi bongo ife mfu. Ife na abanya mmili. Because kamfu siri ife anya mmili na agba nkembe mbosi mfuri ya welue today. Ezubelo mike. Mmụọ m ekwelezi ike nchọ ka mba nkịtị ka nlapụ ikwupụta ya ọ na-enye m nsogbu ọ dịka akwanyere m ọkụ. You must say it, you must say it, you must say it. Ife a ka a na-edistọpụ nna m, so I have to share it, I have to say it ka o wee luo ndị kwesịrị ka fa nụ ya ntị, ndị dị concern ka o wee luo fa ntị. Some days back, n'ụbọchị ole ma ole gara aga, mmụọ kpọrọ m wee kpọga m n'Enugwu dị anya. N'Enugwu dị anya, wee nọ n'Enugwu ahụ wele fụ nọ n'Enugwu ahụ na-afụta obodo dị iche iche, fụta Enugu, Abia, Anambra, Imo, Ebonyi, ndị a dị nso, mana afụkwala m obodo ndị ọzọ dịka Akwa Ibom, Rivers, Cross Rivers, Delta, na-afụchalakwa ndị a far off, but enwe ndị ka dị nso, very closer. Ndị a ka ọ ka wele ma affect ife a mfu, ka wele me ndị a affect. Let me go straight to the point. Mmụọ mepere m anya wee fụ ka ndị mmadụ na-agba azị na-agba ọsọ, na-agbasasị, na-agba helter skelter, na ka a na-agbasasị, na-agbagharị, ude egbe wee na-ada everywhere. So ka nne n'anya na-achọ ka mfụta ife na-eme ọfụma, mfụ na-achọ ka mfụ onye na-achụ mmadụ na onye a na-achụ na onye na-agba ọsọ na onye na-achụ mmadụ, onye na-achụ na onye na-agba ọsọ. Wee fụ na ndị na-achụ bụ ndị ntorobịa, ndị a na-akpọ youths. Five blacks. Bulusie egbe a na-agbago. Ma ndị a na-achụ bụ men on siren. N'anya na-afụzi onye yiri suit ma ọ agbada ma ọ senator satai ya si n'ime moto ya na-amapụta, ọ na-amakpu ọfịa, oke n'ọfịa, ngwele n'ụzọ. Emepe m anya ọzọ mfu government houses called the empty. Nobody was found there. So sorry for the interruption. So they can na juzi ajụjụ a na-asị kedu ife na-eme, na-achọ ka mmụta ife na-eme. So na-anya na-afụ government houses na-adị empty. Ụfọdụ ndị nwere opportunity gbanwee ọsọ gbapụ na-agba na Abuja. Azịrị ndị nwere opportunity ịgba ọsọ gbapụ na-agba na Abuja. Noi na-ajụ ajụjụ so kedu ife na-eme. Fasin na oge elugo, oge ịbọ ọbọ, ife aka mmụọ na-agwa m na oge ịbọ ọbọ elugo. Ife aka nna anụ n'oge ịbọ ọbọ elugo.
na-efifi n'isi na-ebesa nsọ akwa anya mmiri na-apụ n'anya because ka a na-eme ife a ozu na-ada ka a na-eme ya ozu na-ada na-asị Chineke kedu ife o ji were bụrụ na obodo be nna m, kedu ife o ji were bụrụ na my place, why o ji bụrụ na my place. Ife aka nọ na-ajụ ya wee na-asị ya biko ọ na-agala emenwu ka ife ndị akwụsị. Ọ sị m mba na ọ gaghịkwa akwụsị, na naanị ofu ife ga-eme ka ọ kwụsị. Nsị ya biko na egwa m kedu ife wu solution, kedu ife ga-eme ka ọ kwụsị. Ọsọ m na naanị ife ga-eme ka ife a lapụ ịbịa na mmezu bụ ma ndị a na-achị ụmụaka ọ kpọtara ụmụaka na round table fa na fa akpa nkata dịka nna na ụmụ. Mosia ụzọ ka a ga-esi wee gwakwanụ fa ọsọ ma otu ọbụla ị ga na-esi wee kwu ya nwa nke mmadụ kwue ya ka ị mara ma fa ọ ga-anụ. Si oke na m ga-atry kwa my best. Ọ ya bụ vidiyo anyị na-afụ now. So ị nwere any reason ị ga-eji wee wụ efu vidiyo a, you don't share it. You don't have any reason to do so. The moment ị na-afụ vidiyo a pam ka amala ma fa ọ ga-anụ. Igbo elites, over to you. Ọ bụla naanị nke a ka m fụrụ, m ga-agwakwa gị ọzọ mfụkwa. Before m bịazie kwuzie solution ka m gwakwa gị ọzọ. After ka this first group of people gbasịrị ọsọ a, adịm sure na ndị awụ politicians gbara ọsọ izizi a, fa gbapụrụ lapụsị ya gọọmenti haus, lapụsị ya their offices, gbapụ obodo a. Ebe fa m fụziri Abuja ka fa na-anazi one way. Na-afụ one way traffic ebe ọ na-brink Abuja one way, na-afụ signboard Abuja very far away na ebe fa na-ana ebe mgbadebe ọsọ ikpeazụ fa nwere. All the government houses dị empty. Ịma ife mere nụ ụmụaka ndị a amaghị m ebe fa si nweta guts, amaghị m ebe fa si nweta moral. Egbe ada abafalụ ọsọ ọbara. That is a problem. That is a problem. There is a problem. There is a problem. You better listen. There is a problem. There is fire on the mountain. The fire is coming. After ka ndị izizi agbasiri ọsọ, the first set of these people gbasiri ọsọ, ọ dị ka bịara nwee calm dịka nsi wefia. So ọ dị ka ya sị na abịa nwetu small rest. Nwa obere oge ya mekwa I need to be from the mountain. The second race ebidokwa the second also again. Ọsọ nke abụọ agbara ịma ndị gbara ọsọ a ndị otu anyị ndị yi white ndị ụkọchukwu ndị pastors avert this evil. Ọsị m nwa nke mmadụ gee ntị ka m gwa gị naanị ụzọ a ga-esi wee mie ka ọ lapụ ịbịa na mmezu bụ naanị ma ndị o chegharịrị were mee ife ekpere n'ikpe na ezi omume. Ọsị m nke ndị politicians one na fa ga-ebulugodo ụzọ gwagodi Abuja chelenu ka anyị dozie ebe anyị. Thank you Jesus. Thank you Father. We're back. Ọsị m ndị Igbo elites, our politicians, kpọọ ụmụaka ọwụna na-eme agitate na round table, ma kpọrọfa ESN, ma kpọrọfa IPOB, ma kpọrọfa MASOB, ma kpọrọfa BIM. It doesn't matter afa akpọrọ ndị a. Call them to round table immediately. There is fire on the mountain. Call them to round table immediately. There is fire. Don't neglect them and say, anonymous some comments. Obiozo na-eme Oga programs. Ona say na who is Nnamdi Kanu, who is IP Oga. Oko ana-abịa ga-eso gbago. Be warned. Stop provoking these boys to anger. Be warned. I'm warning you personally. The rugged preacher is warning you. Obiozo. Ịkpọrọ onwe gị ọhaneze ndị Imo. Ka ịkpọrọ onwe gị ọhaneze ndị Oshi. Ịkpọrọ onwe gị ọhaneze ndị ọgụ ma ọhaneze ife ewu. Oga, be warned. Be warned. Egwu a akarigo akụkọ anyị na-akọ. Ọkụ a ga-esokwe gwa consume this fire. There is fire on the mountain. Be warned. Stop confusing the elites so that they can do the needful. Ụmụaka to round table immediately. Dialogue. Fast. Don't waste time. Don't allow it to pass 2021. There is a fire on the mountain. This fire is gonna consume almost everybody. Almost. Few people we forgot to save. Do you know what?
ndị ugwu ga-agba nkịtị. So na-emefe anyị na-ekwuzi n'ime obi fa bụchasịa na onwe unu there. It doesn't concern us. Their help cannot matter because their armies don't want to die again. Fa onwekwe ife fa ga-eme nwuo. So iji wee gosi gị na aka Chukwu dụkwa n'alụ ụmụaka. Biko nụ ka nna ya unu. Call them to order. They are your children. Stop keeping them quiet. The more unu na-agbafa nkịtị, the more fa na-aka nku every day. Mgbe unu ga-agba nkịtị ka fa kasịa nku a, ọsọ gbara ilu ga-agbakwa azụ. Asio solution wo kpọọ unu fa to order. Ịma unu mara ife ọnwụ na fa kwuru, bido na mebe ya implement immediately. Mebe na implement immediately. Don't waste time. There is fire on the mountain. The fire is coming. This is the solution. Ga solution nke ndị politicians. Kunu wela pe boss am follow no bala. Ke wela pe empty every government house in the southeast. Can now warn on car. But these boys to order. But offer to round table. You have their contacts. Of course you do. You know who they are. You'll be having meeting with Nnamdi Kanu before he traveled. So you have their contacts. But offer to order. Yono Fabiko, Yono Fambala. Oh, Walanta Isabella and Sablona and Yofa. Don't go and be doing pride. A homie. You are nobody. 6 feet. Bam. So a homie, who are you? But offer to order. Don't neglect the prophecy of one prophet Joshua Igira from Abuja. He said it, time will come when dialoguing will be too late. Don't allow that time to come when dialoguing will be too late. Go and dialogue now. Follow their instructions. These youths are the leaders of tomorrow. Those youths, they are the leaders of tomorrow. They want to design the future, the place they will live in, the future they will live in. So allow them to design it by themselves. Your time is up. You have been ruling since 1970, 1980 up till now. Kedu ka ife ndị akala hepụta ọ maka phone for job on nata una send na bank accounts on na outside the country. Obodo a na-agbali ndị nwe obodo ekunitego o nwere ife na-eme. There is fire on the mountain. Na-enyo no last warning. I will not warn you again. Last warning. The voice of the preacher, I am telling you, is the voice of God. Then clergymen like me, Ndokochukwu Osonko na-abịa. Ọkwa unu na-anakọ ego, unu natasịa ụmụ ogbenye ego, unu ewele lụọ skuul, unu lụcha unu akwụkwọ ahụ, nwa nwa ogbenye agara agụnwuzi na ya, ndị ori, armed robbers. Pastor, in a tithe of 10 million naira, iwele gagolo adia to nke nwevule nwe gagoro private jet. Iwele ga na service ndị enyi gị nwanyị. Were ga na-eme ọtụtụ alụ dị iche iche. Iche na ndị mmadụ adafụ. There is fire on the mountain. In all mansions everywhere. Instead of returning the money back to the people, it is always any avenue Chineke mele ebe a na-anata ego, ebe a na-anata tax, ebe a na-anata tithe, ebe a na-anata offering. It is always when the people bring it, you return it back to them. But you religious leaders doesn't return 1 naira to anywhere. Nkono, also Nkono na-abịa o. That is, I saw 2 groups of people running helter skelter. Nkono bo bido na ugbu a return bala ndị mmadụ ego fa. Unu nata, unu return one. Declare all the religious, I mean, unu ka niile ndị ụka nwe. Declare ya free school from now. From henceforth. Declare unu ka niile ndị ụka nwe. Free education. Free education. Nefu ka ewetara ya nefu kunu ga-enye achie ndị mmadụ. Unu ezuzune ndị mmadụ ori unu adịgo too much. You guys are ọdụka unu ka ezu ori karịa ndị politicians. Oshi unu ka nke ndị politicians. Ndị ụka nke unu
achụkwala ụnụ ọsọ n'obe nke ụnụ ọsọ ụnụ kakwala aka ndị mmadụ si izizie ụnụ akwụkwọ si zikọrọ properties as in ọsọ wee gbaa ọsọ nke ụnụ achụkwala onye ọnwụ ọsọ ọbụlakwa ị nọ na ya pulpit na ya na-akparị Mr. President ma ọ na-akparị the governor why na gị onwe gị bụ onye oshi iwa site na ọpọ ịtụkwu n'enu ego ezuru ezu na ị na-atụ onye ọzọ aka na-akpọ ya onye ori ọga ikpe nke ụnụ na-abịakwukwe enwelọkwa onye ikpe ala pụrụ this fire gbakwala gba in toto. Last warning, the money you are correcting late. Sorry for the network interruption, we are back. So gekwenu ntekunu n'ife na-agwa ụnụ nke ikpeazụ a onye ọbụla mee ife ekpere n'ikpe na ezi omume na ana Igbo afụrụ nke ana Igbo gbara ọkụ ọ gbara gbaa gwogwo gbaa mgbarikọ mana naanị ụzọ anyị ga-esi were kwụsị ya ịgba ọkụ abụ ka eme ife ekpere n'ikpe na ezi omume. Then I want to advise some persons. I want to advise our security personnel. Stop killing our youth. I want to advise our youth also. Stop killing any security agent, please. They have wives, children at home. In as much as you two do, let this killing stop, please. Let this killing stop. Stop shedding this blood in my place. Fighting and avert this. Finally, remain blessed and God bless you. Thank you very much. Share this video, please, so that the people concerned will hear. Share this video. Don't hold it, please. Do share, so that we can avert and stop this pending doom in the future, in the name of Jesus Christ. Remain blessed and God bless you. My name is the Rugged Preacher. The voice of the preacher is the voice of God, and the voice of God must surely come to pass. Thank you.